For my friend to arrive before me manulod, I just want to make this video because sabat na jud kaayo ning tanang posts about sa concert ni Elias sa I just want to say that naay mga nag-message na ako nga nagsumbong na ako daw ni siyang isiwalat kay scam ko na siya. Okay, first of all, number one, again, balik ko na ako, if there is a scam that was committed, you guys have to file a case if indeed there is a scam. Okay? You do not post about it on social media because at the end of the day, social media is not going to be able to help you. Now, here are the facts that I know personally about this whole thing. So, they scheduled shows of Elias, which is, I think, 19, 20, 20, ana. Okay, dili yun ni siya madayon as of right now. Why? Because Elias's visa, if it was approved, would come out sa 22 pa at the earliest. Why? Because September 15 sila gi-interview as a band. Then, ang ipagawas is, yes, approved sila. Okay. So, ang US visa, it will take a week minimum for it to come out. Okay? And then ship to whatever address na ilang gibutang sa DS-160 nila. So, therefore, at the earliest, sa 22 pa na madawat or the 23rd. So, kana nga time pa lang, diha na siguro pwede i-announce kung kanus siya makashow sa US. Or kung naanay tickets, then diretso na sila nga makalarga dayon. But let me remind you that dili mo makaingon og scam unless sa October wala pa sila nakalarga. It's because something would be wrong by then. Because imposible man kaina nga dili pas-pas good ang visas, labi na kung tinuod yun approved. Pero once na ay wala na approve sa banda, for example si Elias mismo, simba ko lang, pero ang giingon ba nila is approved man tanan, then it would take 6 months bago pa siya maka-reapply. So masayran pa na nato or ninyo sa mga concerned kaayo sa September 23, kasi syempre kung tinuod yun ni abot na mga visa, si post na magyud na nila kay maora man na nga time, kay di man na nimo makuha dayon, di man na overnight. Okay? So mura na siya guys, kay gisabaan ako kaayo unya. Kado itong inyo kong damay-dabayon. Uy mga beshies, mura gyud na gitubag nako ana. And I even commented sa uban nga mga posts nga guys, ang US visa, you don't get it right away, okay? Once you are approved, minimum of 7 days, ay siya i-release, and then it will be shipped to your address. Then you can use it, then you can fly. So as for Elias, diha masayran, I think by the 22nd or the 23rd, diha pa masayran that kung kano sa i-move ang iyahang mga show sa US. But for sure, kanang 1920, dili pagyud na siya ma-honor because wala pa sa ilang mga kamot ang US visa. So mora na siya guys. And the production company didto sa US, maura gid pud na dapat ang transparent sa inyo kay wa mo gyud ko kibalo sa information ani, so mo lang na no sa 22 or 23 pag na nila madawat if ever ang address is within Manila, or kung outside of Manila, then I think overnight shipping kay dili gyud na siya dugay, so it would take a week and that's it. But for sure October na gyud na at the earliest ang mga show dates, or last week of September, pero pichido ra pud kaayo, so I think October na gyud na siya. So, muna siya guys. Again, balik ko nako. Please refrain from posting na scam, whatever. Because if you do not have proof that it is truly a scam, then you should not talk about the concert in that way. Especially since, wa man sa gyud mo ilabot kay dili man ka ang audience kay sa US man na siya nga shows. And besides, kamo nga mga tao nga grabe kay mga intriga, hilig ra ba pud mo libre no nga mga shows niya diri sa Pilipinas. So problema na siya sa mga OFW na tua sa US kay willing man na sila maghuwat kay Elias because they wanna show their support to Elias sa iyang pag-adto didto. So para nako, I think that's the best thing to do no, nga we will support something because of course niangat siya, which means more opportunities for him, which means more opportunities for him to provide for his family, for Abby and their son, so which is a good thing. So para nako ba murag I'm not taking any sides, whether Elias or whether kay Ma'am Beverly, kay para nako, like I said sa akong last video, mas maayo pang magbuwag sa maing kabubuton kaysa naman gubot kay and toxic. And what makes it more toxic is kanang people nga mga lumpia, mga sawsawera nga way labot. So guys, mura to siya ha sa mga mangutana,
Yes, 15 sila na-approve. So, 22, 23 onwards, dapat na nanay dates. And then, most likely sa October, pag wala pa gani sila nakalarga sa October, if wala pa gani yung dates by October, diha, medyo na nagi problema, medyo mag-uol na gid mog so good. Because, of course, the best thing to do is to be transparent and honest and to inform the people, labi na gyud if these tickets are paid for. Because, kung dili ra ba ka mo honor o nya gibayaran na kagsakto, then it would then constitute to it being a scam. So to the Elias JTV band, good luck sa inyong mga lakaw sa US. Please be safe. Enjoy your shows. I'm pretty sure it's gonna be a rockin' time. And mo lang na siya, sa mga nang gi-message ako, guys, like I said, mora to ako nasayran nga information about the US visa application. It will take a week, dili siya overnight. So by then, hulaton lang. And then, by the 22nd or the 23rd, pag naana sa ilang mga kamot ang visas, diha pa. And most likely, diha pa mo makasayod kung when i-move ang mga shows. I hope that is all clear. Masulod na ko because I'm gonna have a great time. Ingat! Hi, I'm gonna answer this. I am getting ready to go out. I'm meeting a friend for drinks because we haven't really gone out, like out at night since we're both mommies. Okay, so nganong guapa man ni og slim. Number one, the guapa is because I realized that the only penis that truly mattered is my happiness. That's number one. Number two, I spent money on myself for the first time in like after 15 months. Like my money is being spent on me. So I got myself peptide therapy. I'm gonna go get a boob job to rearrange these babies. The slim part, I got it from peptide therapy and Ahmad and drinking lots of water. This is my 5th bottle today. And, realizing that I can file for the nullity of my marriage after 15 months because I have to free myself from the red flag that I'm married. And yeah, just being happy that it radiates like. And of course, if you didn't know yet, when a woman is happier and more beautiful after a breakup, it means that she isn't the problem. She broke up with the problem. So yeah. Ingat! Lain na gid itong priority sa life. Akong priority sa life dili ang iPhone 17. Kaya na-realize na ko nga ang presyo sa isa ka iPhone 17 Pro Max 2TB edition, isa ra na siya kabubs. Kabub ang maayo ana. So ang presyo sa akong mas tupexi duha equivalent sa duha ka iPhone 17 Pro Max nga 2TB plus ang iPhone 16 pod. Kay kana siya boobs naman. So, of course, ang ako ang pang hotel, akong pang nurse, akong pang lab, akong pang clearance, lahi pa. So, nainlain the priorities in life. Kamo telepono ako, okay pa man ko sa akong telepono, kaya pa man ni nagkagang-kagang. Unahon sa gid nako ang pagbarog sa akong boobs. So, muna na-realize na ako. Di na lang ko mag-ibog-ibog sa iPhone 17, kay mura na kong nipalit og duha. Kaya sa aman lagi nagbago kag telepono, pero laylay gyapon ng tutoy. So, happy na lang ko nga mo barog na siya pohon.